for a guy who only weighed 138 pounds, and he weighed less than that when he passed away. He hit extremely hard. He could hit as hard as a heavyweight. Les amateurs d'arts martiaux du monde entier. Elle affronte le pic entre Bruce Lee et Joe Louis. Imagines du titans, du géants arts martiaux, face à face dans un combat que redéfinit ce qui signifie être un combattant. Bruce Lee, le maître révolutionnaire du Jeet Kune Do, contre Joe Louis, le champion incontesté du karaté full contact. So any tate pas just on sparring. See tate on collision de philosophies, de techniques et de violence. Joe Louis récemment brise le silence sur cet événement, révélant de details que ont choqué la communauté de arts martiaux. Préparez-vous à découvrir une vérité stupéfiante. Un rencontre que change à jamais la perception du combat. Attachez vos cinches. Prenez un stylo pour noter. Et embarquons dans ce voyage incroyable à travers l'histoire de arts martiaux. Les legends en contexte. Pour comprendre l'ampleur de l'affrontement entre Bruce Lee et Joe Louis. Illinois faut d'abord replonger dans l'univers de arts martiaux de années 1960, une époque où le combat évoluait à une vitesse fulgurante. À cette période, les arts martiaux étaient encore largement percus comme de disciplines traditionnelles, ancrées dans de rituels et de formes rigides. Mais une révolution était marquée. E.T. Bruce Lee and E.T. l'épicenter. Possess seulement 62 kilos à l'époque, Bruce Lee innovate reign d'un colosse. Pourtant, sa présence était magnétique. Son aura presque surnaturelle. Il était bien plus que un combattant. Si était un philosophe, un innovateur, un homme qui voit le combat comme une science en constante évolution. Sa création, le Jeet Kune Do, n'était pas une simple discipline, mais une philosophie qui rejetait les contraintes de styles traditionnels. Pour lui, le combat était une conversation fluide, où l'adaptabilité était l'efficacité primaire sur tout. Chaque mouvement devait être précis, chaque action intentionnelle. Sa célèbre phrase, ne penses pas ressentes, résume son approche. Un combattant devait être comme l'eau, capable de s'adapter à n'importe quelle situation, de coller hors de obstacles, et de frapper avec une force dévastatrice. De l'autre côté, nous avons Joe Louis, une véritable force de la nature dans le monde du karaté américain. À l'oppose de Lee, Louis était un colosse, un champion de karaté poids lourd dont la réputation était bâtie sur de victoires écrasantes. Entraîné par de maîtres légendaires comme C. Oida, Louis dominate ses adversaires grâce à une combinaison de puissance brute, de precision chirurgical et d'une discipline inébranlable. Il n'était pas seulement un combattant. Il était une machine, un compétiteur qui semblait invincible dans le ring. Ses titles multiples en karaté full contact témoignent de sa capacité à anéantir ses rivaux avec de coups dévastateurs. Mais Louis n'était pas un homme de muscles. C'était un stratège, un combattant intelligent qui savait lire ses adversaires, exploiter leurs faiblesses, et transformer chaque combat en une démonstration de domination. Leur rencontre n'était pas un hasard. Dans les cercles de arts martiaux, Bruce Lee et Joe Louis étaient de figures incontournables, de pioneers qui attiraient l'attention de tous. Les rumeurs d'une session d'entraînement entre les deux hommes circulaient déjà, alimentés par de récits fragmentaires et de spéculations. Était-ce un simple échange amical, ou un véritable test de force? Les versions divergent. Certains de saying que Louis, for de son experience in competition, était entré dans la salle avec confiance, pensant qu'il pourrait tenir tête à Lee. D'autres murmuraient que Lee avait surpris Louis, le laissant abasourdi par une vitesse et une précision inégalées. Pendant de décennies, ces histoires sont restées dans l'ombre, entourées de mystère. Ce n'est que récemment, lorsque Joe Louis a parlé son témoignage, que la vérité commence à émerger, révélant un rencontre qui allait changer la perception de arts martiaux. Cette confrontation n'était pas seulement un combat entre deux hommes, mais un choc entre deux visions du combat. Bruce Lee représentait l'innovation, la fluidité, et la remise en question de traditions. Joe Louis, incarnate la puissance, la discipline et l'efficacité de arts martiaux traditionnels. Leur rencontre était inévitable.
Comme SI le destin avait decide de réunir CS deux forces pour tester les limites du possible. Lewis, avec son passé de champion, était habitué à dominer. Mais face Ali, Illinois allait découvrir un adversaire qui opérate sur un plan différent, un plan à la vitesse. La stratégie était l'instinct transcendant la force brute. Ce moment marquerait un tournant, non seulement pour Lewis, mais pour l'histoire de arts martiaux dans son ensemble. Lauren Connor Peak. Le frottement entre Bruce Lee et Joe Louis n'était pas un combat officiel, mais une session d'entraînement privé. Un moment où deux de plus grands combattants de leur époque ONT décident de tester leurs compétences. Cela se déroule dans un cadre discret, loin de regards du public, probablement dans un gymnase ou une salle d'entraînement à Los Angeles. Nous sommes en 1967, lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach, un événement qui réunissait les meilleurs combattants du monde. À ce moment-là, Joe Louis était au sommet de sa gloire. Champion poids lourd, Illinois accusait ses adversaires avec une combinaison de force brute et de précision. Il était connu pour ses coups dévastateurs, capables de mettre KO de adversaires en quelques secondes. Bruce Lee, quant à lui, n'était pas encore la star mondiale qu'il deviendrait avec ses films, mais sa réputation grandissait rapidement dans les cercles martiaux. Sa démonstration à Long Beach avait déjà captivé l'attention, montrant une vitesse et une fluidité qui semblaient presque inhumaines. Lorsque les deux hommes se sont retrouvés face à face, l'atmosphère était électrique. Lewis, avec sa stature imposante et son assurance de champion, s'attendait à un chaîne compétitif. Peut-être même à dominer grâce à sa puissance. Mais des les premières secondes, Illinois a compris qu'il était face à quelque chose d'inédit. Bruce Lee ne se battait pas comme les autres. Il ne suivait pas les règles traditionnelles du karaté ou du kung fu. Ses mouvements étaient fluides, imprévisibles, presque insaisissables. Lewis reconnaît plus tard qu'il avait à peine le temps de vaincre les coups de Léonie Elitaine. C'était comme essayer d'attraper un fantôme, et il dit. Les jabs de Lee, rapides comme l'éclair, semblaient sortir de nulle part, frappant avec une précision chirurgicale et une force serpent pour un homme de sa taille. Un moment s'il de cette rencontre fut l'utilisation par Lee de son célèbre one-inch punch, une technique qui illustre parfaitement sa philosophie d'efficacité. Avec un mouvement minimal, Lee pouvait générer une puissance explosive, envoyant ses adversaires reculer de plusieurs mètres. Lewis, qui avait affronté combattants puissants, n'avait jamais rien vu de téléphone il décrit calmement, avec un simple mouvement du poignet, pouvait transmettre une force qui semblait défier les lois de la physique. Ce n'était pas seulement une question de vitesse, mais de compréhension profonde de la biomécanique et de la transmission d'énergie. Lewis a tenté de contre-attaquer avec ses propres techniques, notamment son redoutable coup de pied circulaire, mais il esquivait avec une facilité déconcertante, comme s'il anticipait chaque mouvement avant même qu'il ne soit exécuté. Ce qui rendait l'SI redoutable, c'était sa capacité à lire son adversaire. Il ne se contentait pas de réagir. Il semblait anticiper chaque intention de Lewis. Lorsque Lewis lançait une attaque, Lee était déjà en train de contre-attaquer, utilisant des angles inattendus et de combinaisons que désorientaient complètement son adversaire. Lewis, habitué à dominer par la force, se retrouve déstabilisé, forced de repenser sa propre approche du combat. Cette session n'était pas seulement un test de compétences physiques, mais un leçon d'humilité pour Lewis. Il réalise que la puissance brute, bien que impressionnante, ne suffisait pas face à un adversaire qui combinait vitesse, stratégie et adaptabilité. L'impact sur Joe Louis. La rencontre avec Bruce Lee marque un tournant dans la carrière et la vision de Joe Louis. En tant que champion de karaté full contact, Louis était habitué à être le meilleur, à imposer ses volontés sur ses adversaires. Mais face à Lee, Illinois se retrouve confronté à ses propres limites. Cette expérience est profondément ébranlante, non pas à cause d'une défaite humiliante, mais parce qu'elle révèle une nouvelle dimension du combat qu'il n'avait jamais envisagé.
Lewis Rakani comment. Après leur sparring. Illinois SS assise pour Fletcher assis chuao venait de vivre. J du jours pense que j'étais rapide. Ideal dit. Mais Bruce était sur un autre niveau. Io ici contentait pas de bouger vite. Io pens 8 vite. Loin de aspects less plus frappants de set rencontre etate la faken, don't li utilisate sun ji kyun, du pour deconstruire, les techniques traditionnelles de Lewis. Par exemple, les blocs traditionnels de karate, que repose sur de movements amples et structures, et en efficaces contre les attaques rapides et fluides de Li. Ce dernier utilisait de parades minimalistes, deviant les coups de Lewis avec une économie de mouvement que semblait presque magique. Lewis était particulièrement impression par la manière dont Li transformait chaque défense en une opportunité d'attaque. Il ne bloquait pas pour bloquer, explique Lewis. Il bloquait pour contre-attaquer dans le même mouvement. Cette expérience pousse Lewis à réévaluer son propre style. Il commence à intégrer certains principes du Jeet Kune du dans son entraînement. Comme l'idée de minimiser les mouvements inutiles et de maximiser l'efficacité. Il également adopté une approche plus fluide du combat. Est inspirant de la philosophie de l'île laquelle un combattant doit être comme l'eau. Cette transformation n'est pas faite de Lewis en imitateur de Li, mais elle est rendue plus polyvalente, capable de s'adapter à une plus grande variété d'adversaires. Lewis également été marqué par l'attitude de Li. Malgré l'intensité de leur affrontement, Illinois n'y avait aucune animosité. Li n'était pas là pour humilier ou dominer. Il voulait apprendre et enseigner. Cette générosité profondément impressionne Lewis, que vit en Li non seulement un combattant exceptionnel, mais aussi un mentor. Leur relation s'est renforcée après cette rencontre. Et les deux hommes ont continué à échanger d'idées sur les arts martiaux. Pour Lewis, cette expérience était un leçon d'humilité, mais aussi une source d'inspiration que elle pousse à repousser ses propres limites. La philosophie de Bruce Lee. La rencontre entre Bruce Lee et Joe Louis n'était pas seulement un combat physique. C'était un affrontement de philosophies. Bruce Lee n'était pas un simple combattant. Il était un penseur, un innovateur qui voyait les arts martiaux comme un moyen d'expression personnelle et de croissance spirituelle. Sa philosophie du Jeet Kune Do, il développé au fil des années, repose sur l'idée que les styles traditionnels étaient limitants. Pour lui, un combattant ne devait pas être prisonnier d'un système rigide, mais devait s'adapter à chaque situation, comme l'eau que pose la famille de son continent. Cette approche était révolutionnaire à une époque où les arts martiaux étaient dominés par des codes traditionnels comme le karaté, le taekwondo ou le kung fu. Li croyait que chaque combattant devait trouver ses propres voies, en combinant les techniques que fonctionnaient le mieux pour lui. Il étudiait non seulement les arts martiaux, mais aussi la biomécanique, la psychologie et même la philosophie occidentale, intégrant des concepts de penseurs comme Allen, Watts ou Krishnamurti dans sa vision du combat. Cette approche intellectuelle lui permettait de décomposer chaque mouvement, de comprendre comment maximiser la puissance tout en minimiser l'effort. Dans son affrontement avec Lewis, Li a mis cette philosophie en pratique. Chaque mouvement était calculé, chaque coup pour avec une intention précise. Lewis était particulièrement frappé par la capacité de Li à anticiper ses actions. C'était comme s'il laissait dans mes pensées, a-t-il dit. Cette capacité venait de l'entraînement rigoureux de Li. Capacité à analyser les mouvements humains, à perfectionner ses réflexes et à développer une compréhension intuitive du combat. Sa célèbre maxime, être comme l'eau, et il signifie pas seulement être fluide, mais aussi être capable de s'adapter instantanément à n'importe quelle situation. Tu as essages d'un coup de poing, d'un coup de pied ou d'une tentative de saisie. Cette philosophie a eu un impact durable non seulement sur Lewis, mais sur l'ensemble du monde des arts martiaux. Aujourd'hui, des disciplines comme le MMA, arts martiaux mix, doivent beaucoup à l'approche de Li, que permet l'intégration de milers techniques de différents styles. Lewis, en tant que témoin direct de cette philosophie en action, est devenu un ambassadeur involontaire du Jeet Kune Do,
Pargent les leckens chui elevated prizes avec SES propers elives et don SES interviews. Lecho cultural de ella frontman. Le frontman entre Bruce Lee et Joe Louis and a pas seulement Mark les duhams ou les spectateurs chance que ONTPU entendre les recits de cette rencontre. Il également eu un impact cultural profond, resonant bien au-delà de circles de arts martiaux. À une époque les arts martiaux étaient encore méconnus du grand public occidental, Bruce Lee était en train de devenir un icône mondial, non seulement grâce à SES competences martiales, mais aussi grâce à sa présence charismatique et à sa capacité à transcender les frontières culturelles. L'histoire de son sparring avec Joe Louis, bien chuel soit resti confidentiel pendant des années, a contribué à forger sa légende, transformat lien en simile d'excellence et d'innovation. Mais comment cette rencontre privée a-t-elle influencé la perception de arts martiaux dans la culture populaire? Les témoignages de contemporains. L'histoire de l'éléphant entre Bruce Lee et Joe Louis repose pas uniquement sur le témoignage de Louis. Daughters contemporaines de Lee, que ont eu la chance d'entraîner avec lui au lieu de louer en action, ont corrobore la nature extraordinaire des SES competences. CES recits, bien que moins médiatisés que celui de Louis, ajoutent un coup supplémentaire de crédibilité à la légende de Lee et permettent de mieux comprendre pourquoi cet affrontement avec Louis a eu un impact assez profond. Que étaient ces autres témoins? E.T. Choental est sur Bruce Lee? L'un de témoins clés était Chuck Norris, un autre légende de arts martiaux était ami proche de Bruce Lee. Norris, connu pour sa propre carrière impression en karate et au cinéma, a souvent parlé de SES sessions d'entraînement avec Lee. Dans un interview, Norris a décrit comme un combattant les plus rapides et les plus précis qu'il ait jamais rencontrés. Bien que Norris n'ait pas été présent lors de l'éléphant avec Louis, Illinois reconnaît de sparring similaires au Lee démontrate une vitesse et une fluidité que les saint SES partenaires sans voix. Bruce n'est frappé pas seulement fort, a dit Norris. Il frappé là aussi et faisait mal, et il le faisait avant que vous any réalities tu il avait bouge. Su témoignage complete celui de Louis. Confirmant que la vitesse et la précision de Lee étaient de qualités universellement reconnues par ce qu'elle affronte. Un autre contemporain important était Dan Inosanto, un élève était ami proche de Lee. Que Joe enrolle cieli dans la diffusion du Jeet-Kune-Do. Inosanto a souvent reconnu comment Lee élevait pousse à repenser sa propre approche du combat. Dans un interview, Illinois a décrit une session d'entraînement où Lee lui avait montré comment utiliser les mouvements minimaux pour maximiser l'impact. Bruce pouvait vous toucher 3 fois avant que vous n'y puissiez réagir une seule fois, a dit. Inosanto a également souligné l'aspect intellectuel de Lee. N'attend tu il passé de heures à analyser les mouvements, à étudier la biomécanique et à expérimenter de nouvelles techniques. CES observations renforcent l'idée que l'éléphant avec Louis n'était pas un hazard, mais le résultat d'années de travail carne et d'innovation. Daughters figures moins connues, comme les étudiants de calls d'arts martiaux de Los Angeles au Lee enseignent. Ont également partage d'anecdotes. Par exemple, un pratiquant nommé Ted Wong, que s'entraînait régulièrement avec Lee, a reconnu comment Lee pouvait anticiper les mouvements de SES adversaires avec une précision presque surnaturelle. C'était comme ça voit le combat en releni, a dit Wong. CES témoignages, bien que fragmentaires, brossent un tableau cohérent. Bruce Lee n'était pas seulement rapide ou puissant. Illinois était un maître de l'anticipation et de la stratégie, capable de déconstruire SES adversaires en quelques secondes. L'héritage de l'éléphant. Le frontman entre Bruce Lee et Joe Louis n'est pas seulement Mark les duhams. Il a eu un impact profond sur la communauté de arts martiaux. Loris Louis a parlé son témoignage. De décennies plus tard, SES pros ont revive l'intérêt pour Bruce Lee et son héritage. Les fans, les historians et les pratiquants ont été stupéfaits par la description d'un Lee SI dominant, capable de surpasser un champion comme Louis avec un opération facilite. Cette histoire renforce la légende de Lee, confirmant qu'il n'était pas seulement un star de cinéma, mais un combattant d'exception
don't les compensas transcendent son époque. Loin de aspects les plus fascinants de cette histoire est la manière dont elle illustre l'évolution de arts martiaux. À l'époque de L'E.T. Lewis, les competitions de karaté étaient encore dominées par de règles strictes et de techniques codifiées. Mais Lee, avec ses visions révolutionnaires, a ouvert la voie à un nouvel ère, où l'efficacité permet sur la tradition. Son influence est évidente dans des disciplines modernes comme l'MMA, où les combattants common in boxe, jiu-jitsu, Muay Thai et autres styles pour créer d'approaches hybrides. Louis Mimaricanu, KSA rencontre avec les élevés pousse à repenser ses propres methods, intégrant des éléments de fluidité et d'adaptabilité dans son style. Les révélations de Louis ont également suscité un débat animé parmi les fans. Certains aussi demandaient un essai en combat moderne, avec les avantages de l'entraînement actuel, pour être rivaliser avec lui. D'autres soutenaient que la vitesse et la précision de lui étaient négligées. Mima elani de standards d'aujourd'hui. Ce débat donne lieu à d'innombrables discussions sur les forums en ligne, les réseaux sociaux et les cercles d'arts martiaux, ou les passions analysées en chaque émote de Lewis, comparing SES descriptions et UX rares images de Lee in action, les leckens in apparels. L'histoire de Elefrom and Entre Bruce Lee et Joe Lewis SBN plus chuan anecdotes sur un combat. C'est un lecken sur l'innovation, el humilite et la quête incessante de l'excellence. Pour Lewis, cette rencontre était un moment de vérité, une occasion de reconnaître chuael, y avait toujours plus à apprendre, même pour un champion. Pour Lee, c'était une démonstration de sa philosophie en action, un preuve que l'adaptabilité et l'efficacité peuvent se passer la force brute. L'une de leckens les plus puissantes de cette histoire est l'importance de l'ouverture d'esprit. Lewis, malgré son statut de champion, a choisi d'apprendre de lui plutôt que de s'accrocher à son ego. Cette humilité lui a permis de devenir un meilleur combattant et un meilleur enseignant. De la même manière, Lee n'a jamais cessé d'apprendre. Cherchant constamment à améliorer ses techniques et à approfondir sa compréhension du combat. Cette quête de perfection est une source d'inspiration pour tout ce que cherchent à exceller, que si soit dans les arts martiaux ou dans un autre domaine. Un autre lecken est la valeur de l'innovation. Lee n'est pas seulement défier les conventions, il les redéfinit. Sa philosophie du jeet kuen du, avec son accent sur la simplicité et l'efficacité, continue d'inspirer des générations de combattants. Même aujourd'hui, des champions de MMA comme Conor McGregor ou John Jones citent Lee comme une influence majeure, preuve de l'intemporalité de SESIDs. Le frontman Entre Bruce Lee et Joe Lewis est plus une simple histoire de combat. C'est une légende qui continue de résonner dans le monde des arts martiaux. Les révélations de Joe Lewis nous offrent un aperçu rare de la grandeur de Bruce Lee, un homme qui transcende son époque pour devenir un icône intemporel. Cette rencontre n'était pas seulement un test de force, mais une démonstration de ce que signifie être un véritable artiste martial, un mélange d'intelligence, de discipline et d'adaptabilité. Que vous soyez un fan d'arts martiaux, un pratiquant ou simplement curieux, cette histoire nous rappelle que les limites sont faites pour être repoussées. Alors, dites-nous dans les commentaires. Est-ce que vous avez la chance d'affronter Bruce Lee? Comment pensez-vous que vous en sortirez? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour any rien manquer de nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un nouvel plongée dans l'histoire de arts martiaux.